Здравствуйте, русские и американские друзья. Доброе утро, воскресенье на русском Дальнем Востоке и добрый вечер в субботу на американском западном берегу. Hello, Russian and American friends. Good morning on Sunday in the Russian Far East and good evening on Saturday on the American West Coast. Привет от города Роз и Ассоциации городов-побратимов Portland-Khabarovsk. Greetings from the City of Roses and the Portland-Khabarovsk Sister City Association. Добро пожаловать на наш ежегодный спектакль «Мост Россию». Welcome to our annual show, our annual gala, Bridge to Russia. Это празднование в честь партнерства, сотрудничества и дружбы между народами Хабаровска и Портленда целые 33 года. Мост через культурные разницы, через политическую идеологию и через Тихий океан. This is a celebration in honor of a partnership of cooperation and friendship between the residents of Khabarovsk and Portland that spans 33 years, a bridge across cultural differences, across political ideology, and across the Pacific Ocean. Меня зовут Elan, и я много раз путешествовал в Хабаровск со своей семьей и с друзьями, как президентом ассоциации, и как учителем по обмену с учениками. Можно сказать, Khabarovsk мой второй дом. My name is Alan Ellis, and I've traveled to Khabarovsk many times with my family and friends as president of the association and as a Russian teacher supervising students on exchange visits. You might say that Khabarovsk is like a second home to me. Ну, начнем. So let's get started. С удовольствием разрешите мне представить замечательных портлендских музыкантов Renee Berblinger and Olivia Duffy. It's my pleasure to introduce two outstanding Portland musicians, Renee Berblinger and Olivia Duffy. Они много лет вместе учились музыке и лет 10 выступали как дуэт. Renee на гитаре и банджо, Olivia na mandolina. They've studied music together for many years and performed as a duet for the past 10 plus years, and Renee on guitar and banjo, Olivia on mandolin. Renee, бывший президент нашей ассоциации, много лет участвовал по обмену между американскими, русскими, японскими и канадскими радиолюбителями, которые заняты командным соревнованием. Называется радиоспорт. Вот эмблема этого прочного обмена между Портлендом и Хабаровском. Вот тоже. Renee, a past president of our association, participates in an exchange program launched in the early years of our sister city partnership involving American, Russian, Japanese, and Canadian ham radio enthusiasts who engage in a team competition called Radio Sports. On my hat and shirt is the logo of this long-lasting exchange program between Portland and Khabarovsk. You see the radio antennae, one located where Khabarovsk is and one where Portland is located, just about on the same longitude. And in the video you're about to see, there's a radio sports placard in Russian that serves as a backdrop. Renee и Olivia будут выступать самобытную песню Оливии. Называется «Русская мечта». Renee and Olivia will be performing an original song by Olivia entitled Russian Dream. And here's the video. Oh, 1, 2.
Здравствуйте, дорогие друзья! От имени жителей города Хабаровска приветствую всех участников международного ежегодного фестиваля «Мост в Россию». Более 33 лет Портленд и Хабаровск связывают побратимские связи. За прошедшее время реализовано много интересных совместных проектов в самых разнообразных сферах. Пожалуй, самым популярным остается «Мост в Россию», который помогает нам укреплять добрососедство. Не последнюю роль в этом играют и обоюдное желание ассоциации городов-побратимов Портленд-Хабаровск, которые готовы расширять дружественные связи. Ведь именно народная дипломатия является той площадкой, на которой не только развиваются, но и крепнут отношения и взаимопонимание между народами наших стран. Одной из проблем, с которой столкнулся мир в последнее время, является пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 и связанные с ней ограничения на поездки и проведение массовых мероприятий. Русская пословица гласит, что нет худа без добра. Именно введенные ограничения позволили найти новые способы развития побратимских отношений. За последние годы при поддержке администрации города мы сумели провести онлайн-классы по спорту и музыке, матчи по киберспорту и телемосты между школьниками Хабаровска и городов-побратимов. Несмотря на то, что фестиваль «Мост в Россию» в этом году проходит в онлайн-формате, свою роль он выполняет. Жители наших городов знакомятся с культурой, традициями, современными тенденциями музыки. Хабаровск в этот раз представляют популярный у нас вокально-танцевальный коллектив «Елань» и молодежный вокальный ансамбль «Жемчужина». Надеюсь, что они вам понравятся. Желаю всем участникам фестиваля «Мост в Россию» крепкого здоровья и приглашаю всех жителей Портленда посетить Хабаровск. Спасибо за внимание. Добрый вечер всем в Портленде и доброе утро нашим хабаровским участникам. Меня зовут Жанна. Я родилась и выросла в Хабаровске, закончила юридический факультет Хабаровской государственной академии экономики и права. И уже более 20 лет живу и работаю в Портленде, тоже юристом. Hi, my name is Jana. Good evening to everybody in Portland and good morning to everybody in Khabarovsk. I was born and raised in Khabarovsk and graduated from the law faculty of the Khabarovsk Academy of Economics and Law. And over 20 years now, live in Portland and practice as an attorney here as well. Я училась в 5-й гимназии в 90-х годах, и, естественно, одно из самых ярких впечатлений моих школьных — это обмены школьников с Линкольнской школой Портлендской, которая организовывала и вела многие годы Хабаровская Портлендская побратимская организация. I went to high school in school number 5 in Russia in the 90s, and of course, one of the highlights of my high school experience were the exchanges that Portland-Khabarovsk Sister City Association organized and ran for many, many years between school number 5 and Lincoln High School here in Portland. И уже Алан говорит, что более 30 лет организация продолжает знакомить людей, соединять между собой школьников, музыкантов, государственных служащих, атлетов и спортсменов, и просто обыкновенных людей наших городов. And more than 30 years, Portland-Khabarovsk Sister City Association has been connecting people of all walks of life, government officials, students, musicians, children, and others, and keeps doing the same. Я думаю, что, наверное, многое изменилось в мире с тех пор, как организация начала свою деятельность, но в то же время все осталось. Есть похожие моменты. И, естественно, с тех пор, как Алан привез первых студентов в Хабаровск, очень многие точно так же приехали и познакомились с хабаровчанами.
И организация это продолжает напоминать нам каждый год, что, если перефразировать классика, мы все одной крови. И будем надеяться, что мы будем продолжать эти обмены, это общение, и это очень важно для всех нас. A lot has changed since the first time that Elan brought Lincoln High School students to Khabarovsk. But on the other hand, a lot stayed the same as well. People are the same. And the Sister City Association keeps reminding all of us that, to paraphrase the classic saying, we're all of one blood. And we hope that the organization can continue to do that and remind us of that in the future. And now I would like to introduce, а теперь я хотела бы представить следующих участников нашей программы. Это талантливые, молодые, модные, очень воспитанники Хабаровской эстрадной студии «Жемчужина». And now I would like to introduce young, fashionable, and talented students from the vocal group Pearl. В этой студии занимается более 100 человек. Я так понимаю, дети от 5 до 18 лет. Очень профессионально их там обучают вокалу. И я посмотрела несколько видео этой студии на Инстаграме, и меня просто поразило, насколько воодушевленно дети занимаются, и как у них горят глаза. И просто очень даже по-хорошему позавидовала и захотела, чтобы у нас в Портленде тоже была такая студия. And what I'm introducing is the vocal group, the Pearl. And I watched a few videos of the kids on Instagram, and they were just so inspired and so excited to be there. And their eyes were just shining when they were performing. And it just made me really wish to have a studio like this in Portland so that my kids could also participate. And it would be really maybe fun to do something between our two studios. And now you can see the video for yourself. Всем привет! Здравствуйте! Hi Portland! It's so great that I have a possibility to tell you some words about Khabarovsk and the Center of Children Creativity, The Little Prince. Меня зовут Настя, и сейчас я нахожусь на центральной улице нашего города, улице Муравьева-Амурского. Слева от меня находится главная площадь нашего города, а справа его исторический центр. За моей спиной располагается здание, которое было построено в 1907 году. Сейчас в нем находится Центр детского творчества «Маленький принц». Пойдемте я покажу, что происходит внутри. Дворец «Маленький принц» — это 65 педагогов и более 1500 детей, которые занимаются в 11 студиях. Он является одним из старейших детских центров страны. Среди ведущих коллективов дворца театр-студия «Алый парус», где детей учат основам театрального мастерства. Выпускники этой студии сейчас известные актеры и режиссеры. Ансамбль эстрадного танца «Вдохновение» и хореографический ансамбль «Весна», где учат красиво танцевать и мастерски владеть своим телом. Студия ИЗО и декоративно-прикладного искусства «Коллаж» и студия изобразительного искусства «Самоцветы», где воспитанникам открываются тайны искусств и художественной культуры. Студия конструирования и моделирования одежды «Модница». Тут научат не только шить одежду, но и демонстрировать ее на конкурсах. А в студиях технического моделирования «Техноум» и студии компьютерного дизайна «Ланзар» детей ждет открытие мира умных машин и механизмов и работа в современных графических редакторах. А под самой крышей на 3-м этаже мой любимый кабинет и одна из самых популярных студий дворца – студия эстрадного вокала «Жемчужина». В ней занимаются более 100 детей от 4 до 18 лет и работают 2 педагога.
Алиса Геннадьевна Никитина и Ольга Неоевна Ким. И 2 концертмейстера – Наталья Семеновна Цветнова и Вера Владимировна Ермакова. Воспитанники студии поют как сольно, так и в группах. Занимаются не только вокалом, но и хореографией, актерским мастерством, музыкальной грамотой. Дети постоянно принимают участие во множестве конкурсов и творческих соревнований, от городских до краевых, всероссийских и даже международных. Коллектив часто выезжает в другие города на фестивали и кастинги и привозит в Хабаровск значимые победы. Большим достижением студии было участие в телевизионных проектах главного телеканала страны. Юная солистка Яна Пак попала на слепые прослушивания программы «Голос». Хоть ее песня и не смогла развернуть кресло наставников, но видео ее выступления набрало на Ютубе более 2 миллионов просмотров. Солист Егор Климов участвовал в детском телевизионном шоу талантов «Лучше всех», где поразил зрителей своим пением и игрой на укулеле. В репертуаре студии есть разные песни, но особое место занимают песни на английском языке, которые ученики с большим удовольствием слушают и поют. В этом кабинете царит атмосфера творчества и свободы. Отсюда не хочется уходить. Занятия вокалом в «Жемчужине» и наши концерты – это один из способов общения, через эмоции, которые мы транслируем посредством песен. Мы ходим в «Маленький принц» не только потому, что здесь есть возможность чему-то научиться. Здесь мы можем найти товарищей, единомышленников и друзей на долгие годы. Итак, у нас с утра и до позднего вечера. Приглашаем вас в Хабаровск, чтобы вы увидели все это своими глазами. Welcome to Khabarovsk. See you. Специально для проекта «Телемост Хабаровск Портланд» Лихачева Анастасия. Любимый город, когда есть вернуться повод. Простите, а что здесь такого? Это с детства любимый город. Старые крыши, я был пониже. Те же соседи все просят потише. Маленький дворик, знакомые лица. Я в этот город уже дважды влюбился. С самого утра люди носятся, а на мои глаза слезы просятся. Любимый город, всегда есть вернуться повод. Простите, а что здесь такого? Это с детства любимый город. А на бульваре мокрые лужи.
это не гарантия, что жить нам здесь до старости. Но где бы ни был, знаете, я скучаю по Хабаровску. Скверы, дворы, бульвары, все это мой Хабаровск. Знаешь, не нужен повод спеть про любимый город, весенний вдыхая воздух. Нам кажется все так просто, всегда на моих радарах солнечный наш Хабаровск. Ну, спасибо, Жемчужина. Thank you, Pearl. Wonderfully talented young people there, and like a performing, sort of like Glee, performing arts studio and school in Khabarovsk. Спасибо, Татьяна Иванова, директор международных отношений в Khabarovsке, and thank you to Tatiana Ivanova, Director of International Relations at the Khabarovsk City Administration, who started off with a greeting from the City Hall. And Spasiba Jana. Thank you to Jana, whom I met in Khabarovsk many decades ago, and now she's living here in Portland, and we're very pleased to have her as an active member of our Sister City Association. И теперь с удовольствием разрешите мне представить президента нашей ассоциации Томас Бенки.
And now it's my pleasure to introduce the president of our association, Thomas Benke. Здравствуйте, меня зовут Thomas Benke. Thank you, Alan. I apologize for not speaking Russian, and I must really apologize for spending too much time on your screen after that wonderful presentation from the Khabarovsk youth. When I look back at my time with the Portland-Khabarovsk Sister City Association, I remember that my relationship began with an invitation from my neighbor, Martha Hickey, to attend an association board meeting. We held board meetings in downtown Portland at City Hall then, and we probably will again, but not without adding an option for board members and guests to attend virtually, much like we're doing now. And that's important because the association runs on the ideas and initiative of the people who show up to support a positive and mutually beneficial international relationship. In fact, I would really like to see regular monthly participation by our colleagues in Khabarovsk, if only so that we could say hello and get some firsthand information about what's going on in our sister city. The Portland-Khabarovsk Sister City Association celebrates 33 years of peace this year. In 1988, relations between the US and the Soviet Union were tense. The association began as a citizen-led effort to avoid nuclear Armageddon. I joined the board in 1998. Putting that into perspective, the Russian Federation only formed in late 1991. My first visit to Khabarovsk was in December 1999, just 1 year after the ruble was officially denominated at 1/10 of its previous value. Needless to say, times were hard for the people of Khabarovsk back then, and yet I was always treated with the greatest hospitality by the city administration and the people of Khabarovsk. Here I sit in 2021, honored by friends to serve as one in a long line of strong and influential presidents, none more so than Alan Ellis. Alan did the heavy lifting this year to make certain that we continued the Bridge to Russia tradition, and we all owe him our sincere thanks. Now, I'd like to introduce Vladimir Sidorov. Vladimir's relationship with the association is almost as long as mine. His mother offered Vladimir services to me during my first trip to Khabarovsk, and he has always been my main man ever since. Come on, Vladimir. Hi, guys. It's a great honor for me to say hello to our guests. Здравствуйте, друзья. Сегодня большая честь для меня сказать привет всем нашим гостям. Наша история – это история взаимоотношения двух городов, которые, как уже сегодня сказали, разделены очень многим и расстояниями, и океаном, и, конечно же, политическими изменениями. Мне сегодня очень приятно, что наша история, история Ассоциации городов-побратимов, это большой путь, который мы прошли вместе. Большой путь, который ознаменовался очень многими проектами для решения наших проблем больших городов, таких как Хабаровск и Портленд. И прежде всего мне бы сегодня хотелось сказать о больших экологических проектах, которые Ассоциации городов-побратимов Хабаровск и Портленд реализовали за эти долгие годы. Shortly in English, I just want to say about few international projects in environmental sphere that our association was pursued for these years. И первым проектом стал проект, посвященный раздельному сбору отходов, который сделал очень многое для того, чтобы в Хабаровске раздельный сбор отходов появился и стал привычным для жителей города дела. So first of all, I want to talk about the recycling project that we started in 1998. And that project started
really good process of renovation in case of recycling and separate waste collection in Khabarovsk. Я хочу поблагодарить всех наших коллег, которые эти долгие годы, экспертов, людей, которые приезжали в Хабаровск, консультировали наших специалистов. Вместе мы построили и перегрузочную станцию, и полигон, который сегодня принимает отходы для жителей города Хабаровска, выполненный по всем экологическим нормам. I want to say thank you to all of these partners, to all of these experts who was coming to Khabarovsk and teaching us and doing all of this work about this transfer station for solid wastes in the Khabarovsk city, this landfill that we built together with our Portland colleagues. И, конечно же, очень хочется поблагодарить всех людей, которые были причастны к созданию образовательных проектов, потому что сегодня в школах Хабаровска реализуются образовательные программы, которые мы совместно с портlandскими коллегами делали весь этот период. And I want to say thank you to people who was engaged in this educational recycling projects that we are developed together with our colleagues. And now these projects are going on in Khabarovsk schools. Дорогие друзья, мне очень приятно, что все те начинания, которые мы вместе с нашими портландскими коллегами осуществляли все эти годы, живут, и сейчас в городе Хабаровске существует достаточно активная система раздельного сбора. Мы пользуемся опытом наших коллег, которые пошли немного вперед в этом деле. И также очень много проектов сегодня реализуется и в сфере очистки воды и экологического мониторинга, который был реализован совместно с нашими портландскими коллегами благодаря тому опыту, тому оборудованию, которое наши коллеги привозили в Хабаровск. Нам сегодня удалось значительно улучшить систему обеспечения экологической безопасности для жителей города Хабаровска в связи с загрязнениями реки Амур. And also we are talking about this project about the environmental situation on the Amur River. We still have this equipment for environmental monitoring of the Amur River. We still have this technology of water cleaning in our Waterworks Bureau in Khabarovsk. Спасибо всем, дорогие друзья. Я уверен, что и культурные, и экспертные, и спортивные связи наших городов продолжатся в дальнейшем. Локдаун и пандемия закончатся. Мы сможем увидеться вживую, чего очень хочется. Thank you very much. We appreciate that we had all of this environmental, sports, and cultural exchanges. And we really hope that this pandemic and this lockdown will be finished soon and we'll have a chance to see you. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Владимир. Ваша работа очень важная. Thank you, Vladimir. Your work is very important, and you're a great friend of the Sister City program. С удовольствием разрешите мне представить пианиста Darrell Grant и певица Marilyn Keller. It's my pleasure to introduce pianist Darrell Grant and singer Marilyn Keller. Она славится в Портленде и в Хабаровске своим талантом. А почему в Хабаровске? Потому что 10 лет тому назад они путешествовали в Хабаровск по обоюдному музыкальному обмену, называется «Джаз-мост». И там им устроили великолепный прием. They are renowned for their talent both in Portland and Khabarovsk. And why in Khabarovsk? Because 10 years ago, they traveled to Khabarovsk on a sister city facilitated reciprocal music exchange called Jazz Bridge. And there they enjoyed a fantastic reception. Давайте послушаем и посмотрим, как они выражают благодарность этому чудесному обмену.
Listen and watch as they pay tribute to that wondrous exchange. And here's the video. Good evening, everyone. Thanks for having Marilyn and I as part of this 80th birthday celebration for Slava, and happy birthday. You know, 10 years ago, Khabarovsk was just a word on a map. I didn't even know how to say it. But the Jazz Bridge Project made it a real place. And now, Khabarovsk is Sergei and Ilya and Valery, Katya, Yevgeny, Slava, Oleg, Zoya, Vladimir, Zhenya, so many more. It's the bayan players in the school hallways and the music sessions in the dacha. It's the ice sculptures and the cold, cold frozen amur. It's the toasts and the concerts and the borscht and the vodka and the smiles and the long talk and friendship and generosity. You know, all these things have not dimmed in my memory in 10 years. So, spasiba, my friends. Thank you for welcoming us and building a bridge. The memory of our time is vivid and shining in my heart. Exactly 10 years ago, in 2011, Darrell, myself, Charlie Gray, Alan Jones, Mark Hutchinson were invited on the Jazz Bridge to Russia, to Khabarovsk, to meet our friends there and to help you, Slava, and the musicians of the Liberal Arts College free yourselves into jazz improvisation. And in the exchange of ideals and ideas, we left part of our hearts there in Khabarovsk, and we carried part of your hearts home with us here to Portland. We are so very grateful to know you all and to be in contact with you, in connection in a way that goes deeper than cultural barriers, that goes into the language and the heart of music and sound. Happy birthday, my friend. Happy birthday, and may God bless all of you. On and on the rain will fall like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are.
Nigeria, right there in Khabarovsk, right here in America. Oh, send your love today. We need you, we need you, we need you, because we're fragile, we're fragile, we're fragile. Happy birthday, Slava! Spasiba. Spasiba, Marilyn and Darrell. Было здорово. That was great. И с днем рождения, Slava Zakharov. Happy birthday to Slava Zakharov, the saxophone player and leader of the Khabarovsk ensemble that came over in Jazz Bridge. He's 80 years old this year. С удовольствием разрешите мне представить, с удовольствием разрешите мне представить ансамбль Jasper Diem на русском «Яшма в день» с певцом Стив Эггерс на гитаре, певицей Jenny Estrin на скрипке, Audra Nemur na basse, и Ray Cohen na гармонике. It's my pleasure now to introduce the band Jasper Diem with singer Steve Eggers on guitar, singer Jenny Estrin on violin, Audra Nemur on bass, and Ray Cohen on harmonica. 3 года назад Степа путешествовал в Хабаровск и в другие города на Дальнем Востоке, чтобы выступать концерты с динамичным портландским ансамблем Scratchdog Stringband в честь 30-й годовщины партнерства между Портландом и Хабаровском.
3 years ago, Steve traveled to Khabarovsk as well as to other cities in the Russian Far East, performing in the dynamic Portland bluegrass band Scratchdog Stringband on a sister city facilitated concert tour in honor of the 30th anniversary of the Portland-Khabarovsk partnership. Его новый ансамбль «Яшмов день» будет выступать 2 песни, и потом Степа и Жени, которая служит первой скрипкой в симфоническом оркестре, будут выступать как дуэт песню о милой русской даме, которую Степа встретил в Khabarovsk. Steve's new band, Jasper Diem, will be performing a couple songs as an ensemble, and then Steve and Jenny, who is concert master for the Eugene Symphony Orchestra, will be performing as a duet, an original song by Steve about a special young Russian lady he met while in Khabarovsk. And here's the video. Добрый вечер. Hello, Portland-Khabarovsk Sister City Association. Hello to all the good people in Khabarovsk. This is Steve Eggers, the guitar player, singer from Scratchdog Stringband. We had a lovely time visiting your beautiful city, and here we are, still during the pandemic. As you can see, all the members of the band have changed, but they're all doing well. James is still playing violin with bands. Max is still playing banjo, though he cut his thumb. And Drew has moved to the other side of America, but we're all still friends. And I'm still here in Portland playing music. I've got some new friends with me tonight. We're going to play 2 songs for you. And then the video is going to cut to a song that I wrote about someone that I met in Khabarovsk with Jenny here. And I hope I get to see you all again very soon. I had such a wonderful time visiting you. As one of the best weeks of my life. So I hope to get to see you all again someday. This song is called Gravel Yard, and it's a traditional American bluegrass song. And I hope you all enjoy it. G minor. All right, let's do G major, eh? Yeah? Driving rain with a ball and chain, my hammer makes a low and mournful sound. It sings a little song for the ones that done me wrong, lying neath the cold, cold ground. Oh, I'm in the gravel yard with a number for my name, making little rocks out of big rocks all day. Work is mighty hard in the gravel yard. I'll never be a free man, so they say.
with a number for my name. Making little rocks out of big rocks all day. Work is mighty hard in the gravel yard. Won't never be a free man, so they say. Won't never be a free man, so they say. It's in A. It's an American song written, I think, in the 20s, maybe even the teens, 1919. But I feel like it's one we can all relate to, and it's one that I personally have loved to sing for many years. Good. 2, 3. Spending all my money, didn't have any care. Took all my friends out for a mighty good time. Bought bootleg liquor, champagne and wine. Then I began to fall so low. Lost all my good friends, had nowhere to go. If I get my hands on the dollar again, I'll hang on to it, to that old eagle grins, because nobody knows you when you're down and out. In your pocket, not one penny, and as for friends, you don't have any. When you're back on your feet again, everybody wants to be your long lost friend. I say it again without any doubt, nobody knows you when you're down and out. Don't have any. When you're back on your feet again, everybody wants to be your long lost friend. I say it again without any doubt, nobody knows you, nobody knows you, nobody knows you, nobody knows you, nobody knows you when you're down and out. Спасибо. Okay, thanks very much for tuning in. We're going to cut to Banks of Amor, a song written for your city, and we'll be back to say goodbye. Привет. This song is written about a woman that I met while I was in Khabarovsk, and we walked around the town, and she was lovely, and when I got back to America, I wrote this song about her. And I hope to get to see her again someday. This song is called Banks of Amor. I didn't kiss you, all I could say, до свидания in your ear when I turned away. We live apart now, 4,000 miles and more.
thank you all for coming. I hope you enjoyed music from my new band, Jasper Diem, and you enjoy the rest of this year's Bridge to Russia. Пока, до встречи. Ну, действительно, от души, Степа. That was really from the heart, as Russians would say, from the soul. Спасибо, Степа, Jenny, Audra, and Ray, Ray. So thank you to Steve, Jenny, Audra, and Ray, Jasper Diem. Just a wonderful performance. А теперь с удовольствием разрешите мне представить William Comer и Zoe Landy Fontana. It's my pleasure now to introduce William Comer and Zoe Landy Fontana. William – директор программы «Русский флагман» в Портландском государственном университете, и Zoe – бывшая студентка этой программы. William is director of the Russian flagship program at Portland State University, PSU, and Zoya is an alumna of that program. William нам будет рассказывать о флагманской программе, потом Zoe нам будет объяснять, как она стала учиться русскому языку в Портленде, как она путешествовала в Казахстан через флагманскую программу, и как музыка, русский язык и русская культура теперь в центре внимания в ее жизни. William will tell us about the flagship program. Then Zoe will explain to us how she began her study of Russian in Portland, how she traveled to Kazakhstan by way of the flagship program, and how music, Russian language, and Russian culture are now focal points in her life. Zoe's video presentation served as her culminating PSU Capstone Project upon graduation. Speaking flawless Russian, she concludes with a short summary in English. And here are the videos. We're very grateful to the Portland-Khabarovsk Sister City Association for the chance to share with our friends in Khabarovsk a few words about the teaching of Russian at Portland State University. Мы очень благодарны организаторам этой виртуальной встречи за возможность немножко рассказать вам, нашим друзьям в Хабаровске, о преподавании русского языка в Портландском государственном университете. My name is William Comer, and I'm the head of the Russian section. We're a relatively large group for Portland State. There are 5 faculty members, and we teach Russian language courses from the beginning to advanced levels, courses in Russian literature, culture, film, in English and Russian. Меня зовут Уильям Комер, и работаю на кафедре русского языка. Наша кафедра небольшая, но и не маленькая. В нашем дружном коллективе 3 профессора и 2 старших преподавателя. Мы ведем практические уроки по русскому языку от 0 до продвинутого уровня. Мы также читаем курсы по русской литературе, культуре, кино, как на русском языке, так и на английском. So who are our students? Our students resemble the general university population. Some of them are motivated to learn Russian because of family heritage, where it is the language they grew up hearing and speaking. But the majority of our students are not from Russian backgrounds. They're Americans motivated by various reasons to study Russian. Some want to use it to connect with the large population of Russian speakers in Portland. Others are interested in international work, including diplomacy or government service. And some start just because the alphabet school. А студенты, которые выбирают русский, очень разные по происхождению и по причинам, которые мотивируют их заниматься русским языком. Студенты из русскоязычных семей тоже учатся в нашей программе, но они далеко не большинство наших учащихся. Если говорить об американцах, то некоторых привлекает история России, или они интересуются культурой.
а другие мечтают о работе в международных компаниях или о дипломатической службе, или о какой-либо профессии в сфере международных дел. Нередко на первый курс попадают студенты, которым кажется, круто бы было научиться новому алфавиту. One interesting feature of PSU's Russian program is that we have a government grant to be a Russian flagship program. Flagship programs exist in only 23 US universities and colleges, so it's a very prestigious designation for us. Practically, it means that students can study any major at the university and enhance their studies with learning Russian to a professional level of proficiency. Flagship students, in addition to courses and homework, practice the language with conversation partners, and they have 2 study abroad experiences, one for a summer and one for an academic year in a Russian-speaking country. At graduation, they have a major which they can talk about in Russian at a very high level of fluency. And then they can enter the job market as global professionals. Важная особенность нашей кафедры – программа «Русский флагман». Флагманские программы действуют в 23 университетах США. Эти специальные программы, которые финансируются грантами американского правительства. Студенты, участвующие в программе «Флагман», могут выбрать любую специальность, которую предлагает университет. Архитектура, политология, биохимия и так далее. И дополнить эту специальность интенсивным изучением русского языка. Кроме типичных курсов, домашних заданий и всего прочего, участники программы регулярно встречаются с носителями русского языка для устной практики. Они также проводят 2 стажировки за границей в русскоязычных странах. В конце программы студенты получают степень бакалавра по выбранной специальности и владеют русским языком на профессиональном уровне. Выпускники программы «Русский флагман» вправе назвать себя профессионалами международного уровня. Having told you a bit about the program, I'd like to introduce our recent graduate, Zoe Landy-Fontana, who majored in Russian and music performance. As a capstone project at PSU, she talked with a number of Russian-speaking musicians and artists living in Portland. Теперь хотел бы передать слово одной из выпускниц нашей программы, Zoe Landy-Fontana. У Зои были 2 специальности. Основная – русский язык, и вторая – музыка. Зоя много лет занимается игрой на арфе. Для итогового проекта во флагманской программе Зоя провела несколько интервью с музыкантами и художниками из русскоговорящего Портленда. Теперь она немного расскажет о своем опыте учебы в нашей программе и о своем проекте. Всем добрый день, меня зовут Зои. Я выпускница флагманской программы в Portland State University. У меня есть степень бакалавра по русскому языку и сертификат продвинутого уровня владения русским языком. Небольшой интерес к русской культуре стал большим, пока я изучала русский язык в Portland Community College с Кристиной Шмаков. После 2 лет обучения в колледже я поступила в Portland State University и во флагманскую программу. В PSU существует свой богатый, хотя и небольшой, русскоговорящий мир. Студенты во флагманской программе очень близкие между собой, между студентами и профессорами, очень теплые отношения. Мне нравилось разнообразие курсов и разнообразие интересов студентов. В последний год обучения все студенты проходят Capstone курс. Здесь Capstone значит практика на русском языке. Есть 2 варианта для этого. Или год за границей в Казахстане, или можно сделать Capstone проект в местной русскоговорящей общине. Из-за пандемии я решила остаться в Портленде, но 3 моих однокурсников проходили программу в Казахстане. Так как нас всех интересовала музыка, мы решили, что
напишут о своих музыкальных интересах или музыка в Казахстане. А я здесь, в Портленде, проведу интервью с русскоговорящими музыкантами, художниками. В интервью мне помогала Анна Анатольевна. Первым, с кем мы встретились, был Андрей Тёмкин, гитарист, певец в видеогруппе «Червона». «Червона» — это местная джаз-панк-роковая группа. Музыканты поют как на русском, так и на английском. В песнях часто используются мелодии из времени СССР. Андрей родился и вырос в Санкт-Петербурге, тогда это был Ленинград. Нашим следующим собеседником был Трифон Марков. Трифон не музыкант, он профессиональный художник из семьи художников из Подмосковья. Жизнь Трифона наполнена музыкой. Изображения музыкантов и музыкальных инструментов часто встречаются на его картинах. В центре Портленда у Трифона есть арт-галерея, где часто бывают концерты музыкантов, исполняющих этническую музыку. Сам Трифон хорошо знает русские народные песни. Потом мы взяли интервью у поэта и музыканта Ирины Мячкин. Ирина недавно переехала в Портленд из Калифорнии, но родилась и выросла в Петропавловске, в Казахстане. Сама Ирина говорит о себе как о инди-музыканте, то есть независимом музыканте. Она сама пишет стихи и музыку к ним. Ирина поет как на русском, так и на английском. Нашей последней собеседницей была Юлия Карлинский-Тихонов. Как и Трифон, Марков Юлия художник. Она родилась и выросла в Москве, в Советском Союзе. В юности закончила музыкальную школу. С Юлией мы говорили о песнях, которые популярны в русской диаспоре. По словам Юлии, песня — это важнейший способ сохранения родного языка. Песня — это мощная ностальгия, как еда. По мнению Юлии, в русскоговорящей диаспоре, особенно среди иммигрантов 80-х годов, популярны песни бардов. Было интересно познакомиться с каждым из этих людей, узнать, как музыка выживает в диаспоре. И более того, интервью показали разнообразие культурной, музыкальной жизни русскоговорящего Портленда. Спасибо за внимание. А теперь в заключение несколько слов на английском языке. The last few years studying Russian in Portland State's flagship program prepared me linguistically and culturally to plan and complete a capstone project like this. With constant practice, classes in all aspects of communication and culture, and support from my teachers and friends, I could finally do what I wanted to do with the language, connect with people over shared interests. Thank you. Ну, спасибо. Спасибо, William и Zoe. Thank you, William and Zoe. В Портленде можно изучать русский язык в университете, в колледже и даже в начальной школе и в средней школе. И также в Хабаровске можно изучать английский язык. Итак, I now have, I thanked William and Zoe, and I said that there are many schools that you can, that Portlanders can study at in Russian, in college, at university, and even in kindergarten through high school. There's an Russian immersion program in Portland. And in Khabarovsk, of course, there are many places you can study English. And I now have the pleasure of introducing Anastasia Stukalova, director of the Speak English program in Khabarovsk. Anastasia, пожалуйста. Thank you, Alan. Hello, everyone. Thank you for the introduction. And it's a great pleasure for me to take part in this cross-cultural exchange and the celebration of the 33rd anniversary of Portland-Khabarovsk Sister City Partnership this year.
And our school first contact with the Portland-Khabarovsk Sister City Associations occurred, I think, in May 2018, right? When you guys first, when you visited Khabarovsk for the 30th anniversary. Well, since then, the global pandemic has taught us all a tough lesson, reminding us that it is very important to stay united, and that the fact that by the end of the day, we all represent one vulnerable species living on one planet, and only cumulative effort will allow us to build a more sustainable future. And for us as an organization, this is actually our first public appearance, and it's quite significant for me that recently we have officially changed our name and legal status in order to devote our efforts not only to enhancing English language skills, but also to develop multi-literacy and 21st century competence for the globalized world through such things as project service learning, social design, and collaboration. And we really hope that one day we will be able to invite students from Portland State University over here to Khabarovsk to work on some projects together. So this is the first time when I officially pronouncing out loud our new name as Khabarovsk International Technicum. And we also prepared the video. It's a very humble video, but still I'm happy that we were able to do that. I guess now I'll also say a couple words in Russian. That's для меня это большая честь. Мне очень приятно участвовать в этом обмене и праздновании 33-й годовщины партнерских связей. 33 — это весомая цифра для меня в том числе. Поэтому мне вдвойне приятно быть сегодня здесь. Вот. И наше первое знакомство, даже наша первая официальная встреча с организацией произошла в мае 2018 года. С тех пор произошло много разных событий, в том числе, конечно же, мы все выучили урок о том, что нужно вместе работать и оставаться объединенными, потому что мы в конце всего лишь один очень уязвимый вид, и только совместными усилиями мы сможем построить надежное будущее. Вот, поэтому сегодня мы, как организация Школа английского языка Speak English, официально хотим сказать, что мы изменили не только наше название, но и легальный статус нашей организации для того, чтобы помогать развивать не только навыки английского языка, но также компетенции, которые потребуются каждому в 21 веке, в том числе через социальные проекты. И я надеюсь, что однажды мы сможем пригласить студентов из Портландского государственного университета вместе с нами поработать над совместными социальными проектами. И сейчас я готова показать наше скромное видео, но приготовленное для этого обмена со всей душой. So, here's the video.
Большое спасибо. Очень было приятно. Скажите, пожалуйста, еще раз повторите название новое. На русском языке? Да. Так, международный техникум Speak English, говорим по-английски. Супер. Спасибо. Хорошее название. А сейчас я хотела бы представить нашего следующего участника. У нас будет продолжаться музыка, это очень здорово. Гость наш уже в прошлом году участвовал, так что мы очень рады, что еще раз нам удалось услышать этот ансамбль. Это ансамбль народной песни, называется «Елань». И тоже дети занимаются в программе, и взрослые, и всегда очень приятно увидеть этот ансамбль. Я знаю, что в последнее время даже миссия, как говорим в Америке, да, этой организации расширилась, и как организация это помогает как бы расширить представление о русской культуре, о том, что же все это значит, и какие инструменты используются, и как все это раньше происходило. Поэтому очень интересно всегда смотреть эти представления. Now I would like to introduce our new next participant. It's the folk group Елань. We're already lucky to see them again this year. They performed for us last year, and that was wonderful. And we're always excited to see this group perform. And I know that in the recent years, they've also sort of expanded their mission to educate and teach kids and adults alike about Russian culture and Russian music, and you know, what instruments were used and how they were used, and what are the significance of all these songs, and maybe some of the forgotten traditions. So it's my pleasure to introduce Elan. And now is the video. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня Хабаровск приветствует город Портленд и своих друзей. Хабаровская организация народного творчества «Елань» шлет вам свой привет! Привет! Мы хотим поприветствовать вас не только сегодняшней нашей замечательной дружной семьей, но и послать вам музыкальный концертный привет из нашего замечательного города. Наша организация – это многочисленное слияние людей разных возрастов, разных профессий. Ну и, конечно же, тех, кто обучается замечательной русской песне. В нашем музыкальном ролике вы увидите детскую студию народного творчества «Елань». Вы увидите концертный состав с русскими, лирическими, замечательными поющимися песнями, поражающими своей красотой. Вы увидите, конечно, и сотворчество коллективов города Хабаровска, а именно студии народного творчества «Елань» и танцевального ансамбля «Радость». Мы желаем скорейшей встречи с вами и хотим общаться и вам всегда. Здравствуйте, дорогие друзья! И не прощаясь, до новых и радостных встреч с вами. Проспи, дружок, и со мной.
Ну, спасибо, Elan. Просто прелесть. Thank you, Elan. It was delightful and such a talented group. Мы заканчиваем с другой самобытной песней Оливии «Конец вечера», которая также название их диска. Our program concludes with another original song by Olivia, appropriately titled End of the Evening, at least here in Portland, which is also the title of the title song of Renee and Olivia's album. And here's a video. One, two, two. Спасибо большое, Рене, Оливия. Спасибо всем участникам нашего телемоста, моста в Россию. Thank you, Renee and Olivia, and thank you for all the participants of the Bridge to Russia this year. У нас конец вечера, но не конец общению, обменам, знакомствам, путешествиям. Мы очень рады видеть вас сегодня и ждем, не дождемся, как мы увидимся опять в следующем году. Надеюсь, многие будут с нами рядом, не только на интернете, не только через компьютер, но кто знает, такой формат общения тоже очень удобен и для многих доступен, поэтому мы, конечно, тоже это понимаем. This is the end of the evening, as the song said, but it's not the end to meeting each other, exchanges, traveling, new acquaintances, and we thank everybody who joined us this year, and we thank everybody, we hope everybody will join us again next year, and depending on, we will have what format we'll have, we hope to see a lot more folks in person, but the internet format is also very convenient and accessible to many, so we definitely understand that as well. Alan?
Ну, надеемся, что вам понравился спектакль. We hope you enjoyed the show. С любовью вам от нас желаем здоровья и с праздниками. With love from us to you, we wish you good health and happy holidays. До свидания. До свидания. До свидания.